我是 Andy. 我叫 Andy. My name is Andy. I came from Senopati Center. Now, in this video, I want to share to you all about my own language, Bahasa Indonesia. Why? Because many friends of mine ask why Bahasa Indonesia is so difficult. You know, for example, like kerja. When we must use bekerja, pekerjaan, dikerjakan, pengerjaan, and blah 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 blah. So guys, for the first video, I want to share to you in 4 language. First, in Bahasa Indonesia. Second, in English. Third, in Mandarin or Chai. Chungwen. Itu ya mah? And finally, in Bahasa Padang. Why? Because Padang is a part of Indonesia. Padang is in West Sumatra. Chai, Sin Sumatra. I came from Padang. Okay, let's start from kata kerja. Kata kerja, Cai Chongwen she Tong Se. Tong Se. Okay, in English is a verb. You know, action word. In Padang is a kata karajo. Cai Padang wen she kato karajo. Okay, now ke tong se atau kata kerja pertama or the first verb. Kita mulai dari kerja. Apa itu kerja? Kerja in English is a work. You know, work. In Mandarin is a kung chuo. Kung chuo. In Padangwen, Cai Padangwen she karajo. Nah, sometimes Indonesian people say kerja becomes pekerjaan, bekerja. Okay. And sometimes Indonesian people say pekerjakan, mengerjakan, or dikerjakan, or pengerjaan, pekerja. That's a different word. Puyang. Contoh, for example, like pekerja. Pekerja is a worker, like a doctor, engineer. Cai Chongwen, she Kongren. Oke, langsung aja. Sekarang apa perbedaan? What the difference between bekerja, pekerjaan, kerjakan? Hup. Oke. Bekerja means work in English. Cai Chongwen she Kong Chuo. In Padang, Cai Padangwen she bakarajo. Karajo. Pekerjaan, job in English. My job, your job, his job. You know, karajo wa. Kalau dalam bahasa Padang, in Padang, karajo den means my job. Wo te kung chuo. Karajo inyo ta te kung chuo. His job. Okay? Pekerjaan ini berarti ce fen kung chuo. Chin tian te kung chuo. Oke, pekerjaan hari ini. Jadi pekerjaan, pekerjaan she minte kata benda, noun. Kerjakan in English means do. He does, she does. He does his homework. They do their homework. Cai Chongwen she chuo. Ta chuo le
他的作业。好吗？ Dalam bahasa Padang, cai Padang wen ce karajoan. Inyo mangarajoan PR. Inyo mangarajoan tugasnya dan sebagainya. Kerjakan. Oke, do cho. Oke, kerjakan dalam bahasa Indonesia bisa juga disebut lakukan. Kerjaan with lakukan it the same word. Kerjakan lakukan syai'iyang. Now let's start with the simple sentence. Saya bekerja di Senopati. Pekerjaan saya adalah guru. Suatu hari saya berkata kepada murid saya, kerjakan soal ini sekarang. Oke, aku ulang lagi. Saya bekerja di Senopati. Pekerjaan saya adalah guru. Pekerjaan saya adalah guru. Suatu hari, one day, saya berkata kepada murid saya, kerjakan soal ini sekarang. Oke, kita bahas. Saya bekerja di Senopati. It means in English, I work in Senopati. Saya bekerja di Senopati. Senopati is a place. Oke, saya bekerja di Senopati. I work in Senopati. Pekerjaan saya adalah guru. Pekerjaan saya adalah guru. My job is a teacher. My job is a teacher. Suatu hari, one day, I said to my students, do it now. Or do this question now. Oke, one day, suatu hari, I said, saya berkata to my students, kepada murid saya, kerjakan, do pertanyaan ini atau soal ini sekarang. Do this question now. How about in Mandarin? I work in Senopati. Okay, be careful about the grammar. In Mandarin, you must put times or place before verb. 工作 is a verb. 我在 Senopati 工作. It means I work in Senopati. I in Senopati work. Oke, saya di Senopati bekerja. 我在工作. 不对, tidak betul. Oke, in Mandarin you must say 我在 Senopati 工作. Saya bekerja di Senopati. I work in Senopati. Now, how about pekerjaan? Oke, 在求问是我的工作. It means my job. 我的工作是老师。我的工作是老师。My job is a teacher. 我的工作。我 means I, me, my. 我的工作。我的工作 my 工作 job. My job. Okay, pekerjaan saya. Okay, pekerjaan is a 名词 noun, kata benda. Okay, my job is a teacher. 我的工作是老师. My job is a teacher. Okay, how about kerjakan? 采中文是有一天 suatu hari, one day, 有一天我对我的学生说，对不起，我对我的学生说，现在就做这个问题吧。Okay? 有一天 suatu hari, one day, 我对 saya, okay, saya berkata kepada murid saya, 我对 in English it can be to, or in Indonesia it can be 对 it can be kepada. 对，我对我的学生是 my students. 学生 is a students. In Indonesia, 学生
is murid. Okay, 我的学生 murid saya, my students. So 我对 I to my students 我的学生 said 说 means said. 现在 is a noun in English. Dalam bahasa Indonesia adalah sekarang. 现在 sekarang. 现在就做 sekarang kerjakan. 这个 means in English means this, 那个 that. 这个 ini, 那个 itu. 这个问题吧，问题是 questions in English. Okay, 问题 ini 问意思是 soal, pertanyaan. Okay, 现在就做这个问题吧。hari ini kerjakan soal ini sekarang. Okay, do this question now. Okay guys, 明白吗？ Do you understand? Okay, so how about Padang? Okay, saya bekerja di Senopati. In Padang language is Wakden. Bakarajo di Senopati. Wakden is more polite than Aden. Wakden means me, 我. Okay, Wakden Wakden Bakarajo di Senopati. Okay, Aden Bakarajo di Senopati. Aden is Pulimau, not polite. Aden Pulimau. Wakden is okay. The great one is Ambo. Ambo Bakarajo di Senopati. Okay, Wakden Bakarajo di Senopati. That's okay. Okay, Wakden Bakarajo di Senopati. How about pekerjaan? Pekerjaan saya adalah guru. In Padang, Karajoden. Karajoden sebagai guru. Karajoden sebagai guru. 我的工作是老师. Karajoden sebagai guru. My job is a teacher. Pekerjaan saya adalah guru. Okay? How about kerjakan? 做在 Padang 文是 suatu ketika, one day, suatu ketika, Wakden mengecek. Wakden mengecek is a said, means in English. Wakden mengecek, Ambo mengecek, I said. 我在中文我说 suatu ketika Wakden mengecek ke murid. Okay, 有一天我对我的学生说 Kerajaan kini kojuo 现在就做这个问题吧 Kerajaan kini kojuo. Do this question now. Okay guys, 还有问题吗？ Masih ada pertanyaan? Okay, masih ada pertanyaan? If you have a question about this lesson, you can ask in comment column. Okay, now next, what the difference between mengerjakan, dikerjakan, pengerjaan? Okay, mengerjakan it's the same word with melakukan. Okay, langsung kita coba dalam kalimat sederhana, simple sentence. Dia mengerjakan pekerjaan temannya. In English, it becomes 对不起 in Mandarin 在中文是 dia 他做了 dia mengerjakan 他做了 pekerjaan temannya. Nah, 他做了他朋友的工作. 朋友 teman dalam bahasa Indonesia. Okay, 他
他朋友的工作. Okay, in English you can say he does his friend's job. Jadi he does his friend's job. Dia mengerjakan pekerjaan temannya. 他做了他朋友的工作. Dalam bahasa Padang, inyo mangarajoan karajo kawanyo. Inyo means 他. Okay, 采中文是他 inyo 他 he or his. Okay, he does inyo mangarajoan. 他做了 karajo kawanyo. Kawan in Chinese, in Mandarin is 朋友. In English, friend. 好朋友 best friends. Okay, 最好朋友. Okay, now kita ulang lagi. Kita sama-sama kita baca nih. Okay, dia mengerjakan pekerjaan temannya. 他做了他朋友的工作. 他做了他朋友. Okay, be careful about pronouns. Okay, 有朋他做了他朋友的工作. Okay, in English, he does his friend's job. In Padang, inyo mangarajoan karajo kawanyo. Now, how about dikerjakan? Dikerjakan with diselesaikan is the same word. Okay, hiang. Iya. Now, dikerjakan. Okay. Before we go to dikerjakan, let's talk about another example. Dia sedang mengerjakan. Okay, dia sedang mengerjakan pekerjaan temannya. Berarti present continuous tense. He is doing. Dia sedang mengerjakan. He is doing pekerjaan temannya on his friend's job. Okay, 中文意思是他正在做他朋友的工作. 他正在做 dia sedang mengerjakan. He is doing, dia sedang mengerjakan. That's a present continuous tense. Okay, inyo sedang mengarajoan. 正在做 sedang mengarajoan. 他正在做 inyo sedang mengarajoan. Okay, be careful about the grammar. Now, next to dikerjakan. Okay, dikerjakan, diselesaikan, this is the same, are the same word. Now, pertanyaan atau soal pertama dikerjakan oleh Andi. Okay, dikerjakan oleh Andi. Pertanyaan pertama, 第一个问题是安迪完成的 Andi 是 Andi 完成的 dikerjakan oleh Andi, was done by Andi. Okay, 第一个问题 the first question, pertanyaan pertama 是 Andi 完成的 was done by Andi. Ya kan? Dikerjakan oleh Andi. Orang Padang mengecek. Okay, Padang people said soal patamo di karajoan dek si Andi. Nah, soal patamo is the first question. Pertanyaan pertama, 第一个问题 di karajoan, ya kan? Dek si Andi. Dikerjakan oleh de di sini jadi oleh, ya kan? By in English. Okay, soal patamo di karajoan de si Andi. Okay, now bahasa gaul di Indonesia, the slang word in Indonesia. Okay, sometimes Indonesian people say dikerjakan becomes dikerjain. Okay, dikerjain. Contohnya, soal pertama dikerjain sama dia.
It means soal pertama dikerjakan oleh dia, ya kan? Dikerjakan. Or dia ngerjain pekerjaan temannya. Ngerjain means is mengerjakan. Oke? Dia ngerjain pekerjaan temannya. It same with dia mengerjakan pekerjaan temannya. Ya kan? Dia ngerjain pekerjaan temannya. Soal pertama, 第一个问题是他完成的. Oke, soal pertama dikerjain sama dia. Oke, kita kerjain yuk, ya kan? Let's do it. Oke, 我们开始做吧. Nah, kita kerjain yuk. Sometimes kerjain in slang word is for fun, a prank the others like April Mop, ya kan? April Mop. Nah, gue kerjain loh, ya kan? Kerjain dia yuk. Oke, let's cheat in. Oke, kita kerjain dia yuk. Nah, dalam bahasa Padang, in Padang, wak pagaranyo lah. Nah, wak pagaraan. Oke. Now, pengerjaan is about processing. Okay, the length of times to do some things. That's a pengerjaan. 在中文是处理。Okay， 做事的是间长短。Okay， kita lihat contohnya. Pertama, the processing time for the question is 30 minutes. Okay, the processing time for the question is 30 minutes. Okay, in Indonesia means the processing time, waktu pengerjaan for the question, soalnya adalah is 30 minutes, adalah 30 menit. 在中文 对不起，在 Padang 文是 the processing time, waktu mangarajuan. Nah, the processing time for the question is 30 minutes. Waktu mangarajuan soal salamo 30 mini. Nah, 30 menit. Waktu mangarajuan soal salamo selama 30 menit. So, 给采中文是问题的处理是间是30分钟。Okay， 问题的处理是间是30分钟。Okay， 明白吗？ Okay， berarti di sini juga misalnya what are you doing bro, ya kan? Kamu lagi ngapain? Itu bahasa slangnya. That a slang word. Kamu lagi ngapain? Ya kan? What are you doing? Or 你在做什么? Atau kalau di bahasa Padang jadinya mangang. Ya, mangang. Okay. So, enough for today. Okay, don't forget to subscribe, like, and if you have a question, you can share in kolom komentar. Okay, see you guys. Thank you very much. 谢谢。